प्रवास वर्णन याचा एक उत्तम आणि भन्नाट नमुना म्हणजे म्हैस. एक म्हैस काय एस टी समोर येते आणि वेगळाच प्रवास सुरू होतो. चला मग आपण तिकीट काढूया एस टीचं. नमस्कार, वादच नाही मध्ये आपलं स्वागत आहे. माझ्या बरोबर आहेत ध्रुव भाटे, भूपाल लिमये. हॅलो. हॅलो. इन शॉर्ट, तुम्ही म्हैस ऐकलं नसेल तर जरूर ऐका. अ, त्याची इन शॉर्ट स्टोरी अशी आहे की पु ल देशपांडे कोकणामधनं मुंबईला परत चाललेले आहेत. एस टी मधला प्रवास आहे. सकाळी 5 वाजताची एस टी आहे आणि त्यांची पूर्ण एस टी गच्च भरलेली आहे माणसांनी आणि सामानाने. आणि एस टी मध्ये वेगवेगळे लोकांचे प्रकार, प्रचंड प्रकारची फ्रॉम डिफरंट बॅकग्राऊंड लोक आहेत. प्रचंड सामान ऍज आय सेड भरलेलं आहे. आणि ऍट वन पॉइंट 7-8 वाजता म्हणजे साधारण 2-3 तासानंतर एक म्हैस रस्त्याच्या मध्ये येते आणि ती बस म्हैसला धडकते. ऍक्सिडेंट होतो आणि मग ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर काय काय मजा होते आजूबाजूला, त्याच्यावर ही पूर्ण स्टोरी लिहिलेली आहे. इट्स हिलेरियस टू द कोर आणि टेक्स यू बॅक. इट्स लाईक अ मूवी दॅट एक्सप्लोड्स इन द माइंड. तुम्ही म्हैस ऐकलं नसेल तर जरूर ऐका. इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफुल 45 minutes that you would have spent. So on that note, कोकण प्रवास तुमच्या दोघांमध्ये कोणी केलेला आहे? मी केलेला आहे. मी बऱ्याच वेळेला केलेला आहे असं बघायला गेलं तर. आणि पण एसटी मध्ये हॅव यू डन इट इन एस एसटी? टी मधनं मी कोकणात नाही गेलो, पण एस टीचा प्रवास बराच केलेला आहे. म्हणून ते एकदम तुम्हाला समोर पिक्चर येतं. तुमची जर्नी खूप रिलेट होते काही काही या गोष्टींमध्ये. करेक्ट. तुला मला कळेल. ध्रुवने आय डोंट थिंक. ध्रुव, तुझे मर्सिडीज मधनं गेलास का रे तू? नाही रे, बंद पडली होती. वी हॅड टू यूज आवर फेरारी. येस. बट आय डोंट थिंक तू कोकणात एवढा. बट आय कांट बिलीव्ह तू कोकणात नसशील गेला. आय मीन, नाही, पण मी जेव्हा जायचो तेव्हा दिस इज लाईक 90s मध्ये देर वॉज ऑलवेज अ प्रायव्हेट. वी ऑलवेज टुक अ प्रायव्हेट बस. म्हणजे नॉट आवर ओन, पण यु नो द वन्स वेअर चार्टर्ड बसेस वगैरे जे करायचे, पुणे हुबळी वगैरे. अँड ट्रेन, आय वुड यूज ट्रेन अ लॉट. पण माय बस ट्रॅव्हल प्रॉब्ली, एसटी ट्रॅव्हल प्रॉब्ली नंबर्स इन द फ्यू आवर्स इन माय लाईफ. So this is like a completely new experience for me. I obviously can imagine what it is like. But you know, back to the, if you are like me, for those that are listening, and if you are new to Pula, this is, I think, the best place to start, because it is just it is such a riot of color, fun. The visuals are just amazing. When तुमच्या मनात काय, from the mice itself, you're visualizing the entire situation. ह्याच्यात किती 15 का 20 कॅरेक्टर्स आहेत. Each one has their own personality, and you don't even need much to describe that person, and Pula voices them so well. It's just remarkable. So this is a great starting point. One of my favorite Pula episodes all time. या आय थिंक तो जो मी स्टार्ट केला होता त्याची पहिली 4 वाक्य आहेत. देर इज दिस होल बॅकग्राऊंड टू इट. इन माय शॉप, even in my house, we were selling these cassettes, right? And my baba, whoever was the salesman, they always used to play these first 4 lines for any customer who wanted to check, because there was this thing ki check kara cassette barobar hai ki nahi after you buy it. And so you always played those first few seconds. So these first 4 lines are like etched in my head because I kept listening to them. It was all on all the time. But coming back to the story, आता तुम्ही, if you, I was just mentioning it I think before, की पहिले 8 मिनिटं पुलं फक्त म्हणजे हे एसटी मध्ये कोण कोण लोक आहेत, त्याचं डिस्क्रिप्शन, कोणी कसं काय घातलेलं आहे, कोणाचं प्रोफेशन कसं काय असेल, त्यांच्या लुक्सवरनं तो कोण असावा. मग एक तो उस्मान शेठ बहुतेक फॅमिलीला घेऊन परत चालला होता. त्याच्या हे सगळं ऑब्झर्व करून, म्हणजे विदाउट टॉकिंग टू एनीवन, फक्त ऑब्झर्वेशनवर त्यांनी पहिली 8 मिनिटं ही हॅज डिस्क्राइब दॅट होल सीन इन द बस, सो टू स्पीक.
की किती लोक होती, कोणी काय सामान आणलंय, एक लोणच्याचं कोणीतरी बरणी घेऊन बसली, एक नागपुड्यातच काहीतरी केरसुणी गेलेली आहे, एक माणसाने हातच दिलेला आहे. अँड इट इज सच अ ॲज यू राईटली पुट इट, सच अ विविड डिस्क्रिप्शन. अँड इट immediately you are inside the ST, I mean, I don't know about you, but I always feel that I am inside when this thing starts. You are no longer, it is so vivid that तुम्ही एक सीट घेतलेलं आहे. Now you are one of the whatever 50 or 70 passengers that are there in that ST. आणि आणि तुम्ही जसं म्हणलास ना, हे रायटिंगचं एक्सलन्स आहे रे हा. आणि असं खूप वेळा म्हणतात की जर रायटरनी इतकं डिटेल जर लिहिलं असेल ना, आणि जर हे आता लेट्स से एकाला डायरेक्ट करायचं आहे, तर त्या डायरेक्टरचं काम किती सोपं झालंय बघ. त्याला काही करायचं नाहीये, त्याला फक्त हे लाईन बाय लाईन वाचायचं आहे आणि तशी ती पात्र, तसे ते झाडू तिथे, तशा त्या अजून काय पिशव्या, फक्त तिथे ती प्रॉप्स ठेवायचे आहेत, कारण की ह्या रायटरनी सगळं काम केलेलं आहे अख्ख्या त्या सीनचं. तर आय थिंक दॅट्स जस्ट पुलर्स एक्सलन्स, की तुमच्या डोळ्यासमोर ते येतंय म्हणजे बघणार आहे, की गरज पण नाहीये की असं काही तिथे वेगळा विचार करायची किंवा काही अवघड जाते व्हिज्युअलाइज करायला वगैरे. इट्स जस्ट देअर इन फ्रंट ऑफ यू. आणि तू जसं म्हणलास की यू आर वन ऑफ द पॅसेंजर्स तिकडे. दॅट्स ग्रेट. And if you break this down a little more, त्याच्यात किती visual आहे, so you can see. Then he's talking about smells, right? And he's talking about sounds also. Of course, the braking of the bus and all when it's about to hit the mice. But even before that, how everybody is sleeping, and he uses that ho 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 nine 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 nine. So there's this rhythm to what is going on. And I remember even in Narayan, for example, to just jump to another episode, there is that same combination of sight, sound, and smell in a typical wedding situation. And that is also brought here in the first 8 minutes. One of my favorite lines of the entire thing, and Vineet, you can probably say this better, but the line where, the pishwaya and kersunya and everything apapla jaga sodun gela, that is like, to me, I just see this, in my mind's eye, like the bus is coming to a halt and everything is just moving forward because of inertia. Amazing. So I really like that first 8 minutes for me are just, after you listen to the first 8 minutes, it is impossible not to continue listening because you are so invested in that particular bus. It's just beautiful scene setting. Yeah, I agree. I think the first 8 minutes makes it so interesting, and it's interesting in spite of, if you look at what he's making interesting or what we find interesting, it is the mundane. If you would go in an ST, you would not find this so interesting. But it's not that Pula is a rich person who's going and he's finding it very fascinating. It is just that he is, right, Bhupal said, त्याचे ऑब्झर्वेशन स्किल्स इतके रिफाईंड आणि जबरदस्त आहेत, म्हणजे की इतकं ते इंटरेस्टिंग त्यांनी केलेलं आहे. छोट्या छोट्या गोष्टी, म्हणजे केरसुण्या, तर एक एक केरसुण्या ह्याच्यात गेलं, मग तो त्याच्यावर कॉमेंट की अरे हे अशी आडवी काने ठेवली तर हिर नाही मोडत, असं तिथपासनं तर ते कोणीतरी लोणचं घेऊन चाललंय. म्हणजे आय थिंक व्हॉट कम्स अक्रॉस इज की प्रत्येक जणाचं पीक इन टू हिज वर्ल्ड ऑफ एव्हरी पॅसेंजर, इन अ वे. ही हॅज क्विकली डन इट, like he described it so vividly, and you get a peek into the world of that person who's going back to Mumbai. I think that is incredible. And that line that you said, now this is where I think in one way what Bhupal is saying is correct, की समज कोणाला हे पिक्चराइज करायचं असेल तर इतकं डिटेलिंग आहे ते खरं, इट इज व्हेरी सॉर्टेड, दॅट जॉब ऑफ द डिरेक्टर. बट इन अ वे दिस इज वेअर द बुक बीट्स द मूवी. कारण लाईक ध्रुव सेड, की ते जे डिस्क्रिप्शन आहे वेन फायनली ती म्हैस येते आणि त्याच्या आधी ते म्हैस तर क्लायमॅक्स आहे, की तो ब्रेक दाबला आणि म्हैसचा आवाज आला, पण त्याच्या आधीचे जे एक साधारण 40 ते 50 सेकंडचं डिस्क्रिप्शन आहे, की रत्नागिरी ते मुंबई या ह्याच्यामध्ये अ ते न्य या कुठल्याही अक्षरात न डिस्क्राईब न करता येईल असा ब्रेकचा आवाज झाला. आणि रत्नागिरी ते मुंबई या एसटी मध्ये ट्रंका, होल्डर, काय हे पिशव्या, बाटल्या, अजून काय काय, आणि असंख्य पिशव्या यांनी आपापल्या जागा सोडल्या. तर हे जे, आय थिंक दिस इज जस्ट द मॅजिक ऑफ द वर्ड्स, अँड आय थिंक दिस कॅनॉट बी, इट विल बी इम्पॉसिबल to describe this or actually to translate this into a movie. कारण हे वाचून जो इफेक्ट येतो याचा, तो मूवी मध्ये शक्यच नाहीये येणं.
आणि इट जस्ट पुट्स it's you are captivated by the whole thing. You are playing your own movie. So uh, amazing. 50 years since maybe it was written, or even more, and it's amazing, isn't it? आणि मला असं खूप वेळा वाटतं की जर तुम्ही एकटं ट्रॅव्हल करत असाल ना आणि अगदीच तुम्हाला गाडी काढायची नसेल तर खरंच पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सारखं सुख नाही. त्याचं रिझन आहे, एक तर तुमचा वेळ चांगला जातो आणि ते वेळ चांगला केव्हा जाईल तर तुम्ही ऑब्झर्व करत असाल, थोडं तुमचं पण काम करा किंवा काय असेल ते. पण एक एक जे नमुने दिसतात ना तुम्हाला पब्लिक ट्रान्सपोर्टमध्ये, ते आर प्राइसलेस. म्हणजे त्याच्यात तुमचा वेळ कसा तुम्ही 5-6 तास घालवता, तर हे आय थिंक पु. ल. देशपांडेंनी छान याच्यात वर्णन केलेलं आहे, की हे बघा मस्त वेळ जातोय. एक एक झाली तुझी प्रेमिस आणि नंतर मग जो गोंधळ झालाय ती म्हैस आल्यामुळे, आणि फार छान. And even I would go further and say they are more memorable, right? I mean, if I think back to all the journeys I took, especially to Hubli, Pune, Hubli, or when we went to Varanasi, or when we went to Mumbai, when I went with my friends to Roorkee, and the trips that are most memorable had some chaotic element to them, similar to this Mahis episode. And or there was some incident, there was some interaction with people that you normally do not interact with. That's what makes it memorable. The parts where we were comfortable, those those sleeper chairs or whatever that they have in some fancy buses and all, I don't remember any of that. So there is, and I think you can say that about Mahis as an episode too. Ata apan, we are, I am listening to Mahis again after a couple of months, and I remember it much more than I do many of the other episodes. And I think that's partly because it is so, I remember writing in my notes, it's beautiful chaos. And you see how that unravels and how people interact with each other. And I think our journeys also, the ones that are like that, are more memorable. Yeah, sure. And coming back to the whole chaos bit, uh, what one of the ways I would like to describe Mahis is की पुलंनी पूर्ण महाराष्ट्राचं म्हणजे काय म्हणतात तुम्ही, जिओग्राफी इन टर्म्स ऑफ द व्हरायटी ऑफ पीपल, त्यांचे काय म्हणाल तुम्ही, स्थायी भाव, बोलण्याची पद्धत, लिंग्विस्टिक डिफरन्सेस, किंवा आता बघून आणा म्हणा, किंवा झंप्या दामले, किंवा तो ऑर्डरली पोलीस कसं हे करतोय, मग तो धर्मा मांडवकर मग ड्रायव्हर कसा ऍक्ट करतोय, उस्मान शेठ कसे आहेत, मग तो मधु मलुष्टे कसा आहे, अमेरिकन कंपनीत काम करणारा पॅसेंजर कसा आहे, डॉक्टर कसा आहे, बुशकोटवाला, तो पॉलिटिशियन त्याच्यामध्ये कसा आहे. मग त्यांनी सगळं पूर्ण महाराष्ट्र कंडेन्स करून तुम्हाला पूर्ण इन वन एपिसोड ही हॅज लाईक डिश्ड आउट द एंटायर landscape of Maharashtra in terms of the social landscape, I would say. And that to me is fascinating. I mean, and without you realizing it, I mean, it's not that he is trying to do something. It's just that he has just totally done it. So coming back to this, I mean, coming back to the story, म्हैस ह्याच्या खालती येते आणि मग एक एक करत अनरायवल होतं, एव्हरीवन कम्स डाऊन. आता मला तुम्हाला विचारायचंय, लेट्स स्टार्ट विथ दिस. हू इज युअर favorite character of the whole thing, or let's discuss our favorite characters. It did not be one or two, so because clearly they are all fascinating, but I think I love this fact that पाणी पाणी चे आवाज आले की म्हशीसाठी पाणी पाहिजे, आणि मुंबईच्या अमेरिकन कंपनीत काम करणाऱ्या एका माणसाने आपला थर्मास उघडला आणि आपण अमेरिकन कंपनीत काम करतोय. दिस इज ऑफकोर्स बॅक इन द 60s, सो अमेरिकन कंपनी वॉज अ बिग डील. काम करतोय हे त्यांनी सगळ्यांना जवळजवळ सांगितलं होतं. आणि दिस इट सेल्फ, दिस कपल ऑफ स्टेटमेंट्स पुट्स द होल कॉन्टेक्स्ट सो नाईसली, की म्हणजे यू ऑलरेडी हॅव अ जजमेंट ऑन दिस गाय, की हा कसा असणार आहे, याला लोक कसे बघत असणार आहेत, मग ह्यानी अमेरिकन, मग त्याचा थर्मास कसा आहे, मग त्याच्यामधून वाटेत त्याला अडवलं एकानी, आणि अहो एवढ्याचशे पाण्याने काय होणार आहे म्हणून तेवढंच पाणी स्वतः पिऊन टाकलं, आणि थर्मास मधलं फर्स्ट क्लास हो तुमचा, अमेरिकन दिसतोय. म्हणजे हे 3 लिटरली 30 सेकंड मध्ये इट्स लाईक अन एपिक little story within a story within a story, hilarious. Yeah, that is one of the very memorable parts of this. And
not to, like so many things with Pula, you can unpack them in so many different directions. Like this particular one, to me, is a good, the larger theme here that you could, if you wanted to, pull out, is that there are Western technology and maybe good intentions. When they meet the reality of lots of different countries where Western influence tries to percolate, it just doesn't work, or it doesn't go as per plan. So yeah, that is one of the things that I took out of it, was that this guy with this thermos wants to get the water, but the scale is just not there. You cannot address that problem, and somebody drinks the water on the way to the maize. Yeah, but I mean, the thing is, the scale is okay, right? I mean, probably that's a very minute observation from your end that the scale wasn't there. But I'm saying even that Tevdussa Pani, it was meant for the mais, and of course within that, I can understand what you're saying. की तो त्याच्यामध्ये that was ridiculous to begin with. की थर्मास मधलं काय पाणी देणार आहे, पण तेवढंच सुद्धा मध्ये कोणीतरी अडवून स्वतः प्यायलं. Oh. म्हणजे ते किती क्लास आहे, ते गाड आहे अरे. माय गॉड. आणि तुला भूपाल आठवतंय, आपण राजगडला गेलो होतो एकदा, तू मी आणि विथ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अँड ऑफकोर्स आय एम नॉट गोइंग टू से दॅट फ्रेंड्स नेम, बट भूपालला थोडंसं चक्कर आल्यासारखं झालं राईट ॲट द स्टार्ट, अँड आय थिंक दॅट वॉज बिकॉज खूपच गरम होतं आणि जस्ट पोहे वगैरे खाल्ले होते आम्ही खालती. सो त्याला थोडंसं असं हे झालं, अँड इट वॉज क्वाईट, आय वॉज अ लिटल कन्सर्न बिकॉज भूपाल युजली इज लाईक अ रिअली स्टडी क्लाइंबर, अँड ही इज गॉट लाईक व्हेरी गुड फिटनेस लेवल. सो मी I was the American guy with the thermos, of course. I had never worked for an American company. So मी लगेच, I had gone ahead. मी वर गेलो होतो आणि थोडासा मी लगेच खालती आलो आणि मी माझ्याकडे गच्च लाईक आईस चिल्ड माझ्याकडे पाणी होतं आणि मी ते काढलं आणि वाटेत मला या मित्राने अडवलं आणि स्वतः आधी एक ग्लास प्यायला दे रे. किती अमेझिंग होता रे. That actually happened. I don't know if you remember it, Bhupal. It really happened. नाही आठवतं नाही, चांगलं आठवतं. My God. So, who's your favorite character? मला विचारशील तर पहिली गोष्ट, अरे हा गोंधळ सुरू झालाय बा आता, म्हणजे म्हैस आली आहे आणि आता सगळे उतरलेत आणि प्रत्येकाचे ओपिनियन्स चालू झालेत आणि प्रत्येकजण प्रत्येकाला अक्कल शिकवते, जसं हा थर्मॉस हे कसं पाणी पुरेल, आणि मग कोणीतरी वेगळंच काहीतरी, मग ते डॉक्टर म्हणतात काहीतरी वेगळंच आहे, मग परत 15 मिनिटात मरेल. हे करताय. हा असं, हा म्हणजे ते असले ओपिनियन्स आणि जजमेंट चालू झालेले आहेत पब्लिकच्या. गावकऱ्यांचे वेगळेच काय काय थिअरीज चालू आहेत. तर म्हणून हे इनिशियलचे कॅरेक्टर्स खूप पटापट, म्हणजे त्या आय थिंक तो धर्मा मांडवकर जो आहे तो पण बऱ्यापैकी ऍक्टिव्ह आहे त्याच्यात, की त्याला ते सोडायचंच नाही की ही माझी म्हैस काय काय, तो म्हशीच कौतुक नाही, आणि करतोय इव्हन की धर्मा 1500 मांडवकरच्या दूध आधी, द्यायची वगैरे. की आधी बऱ्याच बायका येऊन रडायला लागल्या, कारण दे ऑल थॉट इट वॉज देअर म्हैस. So that is like, even before Dharma correct. finally comes to the picture as the final owner, there is that thing that Pula describes, की सगळ्या आक्रोश 15-20 बायका येऊन आक्रोश करायला लागल्या खूप, की त्यांना सगळ्यांना वाटलं की आमचीच म्हैस आहे वगैरे. मग एक एक करत when they realize की आपली म्हैस नाहीये, they walked away. मग तो धर्मा बांधवकर आला. येस. आणि ते पुढारी पण बघा ना, असे खूप शांत बसलेले, कधी जास्त मध्ये मध्ये करणार नाहीत, फक्त पहिले बघणार काय चाललंय. ही इज काइंड ऑफ अ वाईज गाय तिकडे, की तो जेव्हा पाहिजे तेव्हाच पुढे येणार आणि म्हणणार आता बघा लवकर जरा वगैरे काही होतंय का वगैरे, असं करून स्वतःची तिथे. सो ही इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ व्हेरी डिफरंट कॅरेक्टर. आणि मग There are some characters who just appear and disappear, like we don't know much about the guy who works for the American company. We only seem to see him once. But the one that I really liked was the Sardarji, right, who's driving the other ST, and he sort of comes and says that, ये तो भैंस है, तुम लोग क्या, why you आदमी मर जाता तो कोई पता नहीं है, भैंस मर गई तो क्या हुआ इतना, आपण पे निकालो यार. It's amazing perspective, no? It's like, काय चाललंय काय इथे. पुलर डिस्क्राइब्स इट एस, हे कसं आहे माहितीये, की दोन एसटी ड्रायव्हर, 2 ट्रक ड्रायव्हर आणि 2 मुंग्या. त्याचं काहीतरी टुकटुक टुकटुक बोललंच पाहिजे म्हणजे काहीतरी. That is amazing, na? Hilarious. Yeah, I mean, they just pass right through. They just pass right through the story, like just poof. Yeah, we will come to Madhu. No, just for this truck thing, again, this is actually true, right? They do speak. I mean, I've seen it. They just talk. Truck drivers don't need to be friends. There's just the mere biradri ka, sort of thing, and
Even rickshawalas, right? Rickshaw drivers rickshawalas will too. also just kathaa. Yeah. Yeah. कारण मला आठवतंय की हे जे शिवनेरीचे वगैरे ड्रायव्हर असायचे ना, ते नेहमी घाटाच्या आधी समोरासमोर आले की ते सांगायचे की घाटाचा काय कंडिशन आहे आता हा. घाटाची. तर दे यूज टू ऑलवेज वेट फॉर एक 2 मिनिटं बोलायचे आणि मग तो सांगायचा अरे हा रिरूट कर किंवा इकडनं जा. आणि करेक्ट. सो लाईक जस्ट अ टेक्निकल थिंग की काय पुढे. thing. दॅट वॉज दॅट फर्स्ट ड्रायव्हर जे पुलं डिस्क्राईब करतात. पण द पंजाबी ड्रायव्हर यू सी the thing with that is, he's from Punjab, so he's a little more adventurous and he has seen much worse things. These guys are physical, with fights and all. So he's really giving a perspective कि अरे इतना आदमी मर जाता तो कोई नहीं, बहस का क्या है यार, मर दो. त्याचं ते फुल असं की काय रिडिक्युलस आहे वगैरे, फालतूपणा, मिटून टाका पटकन आणि जा पटकन. काहीतरी करून क्लास. नाही पण असं पब्लिक मी पाहिलंय अरे, कारण एकदा टोल नाक्याला एकाची गाडी मागणं अशी टेकली बरं का एका दुसऱ्या गाडीला. तर बऱ्यापैकी ते नेहमी होतं ना की आता हे काय वगैरे नुकसान झालं वगैरे, त्यातनं लोक उतरली आणि हा पठ्ठ्या इतका हे होता अरे असा काइंड ऑफ गुंड वगैरे. तो त्यांना म्हणला सगळं ह्याच्यात करायचं, मी चाललोय, इन्शुरन्स मध्ये होईल म्हणे सगळं, काही झालं नाही एवढं. आणि ही जस्ट लेफ्ट आहे. या लेवलची पण लोक असतात दॅट काइंड, तुम्ही बघून घ्या इन्शुरन्स मध्ये होईल, काही फार नाहीये. तर आय थिंक ते सरदारजी त्याच वेळ देख लेंगे यार, चलो यार कुछ नहीं. So that is one. And of course, let's come to Madhu Malushte, which I think, whom we all three of us, we really have taken to this guy. Madhu Malushte is like such an incredible guy. Ek tar te now, Madhu Malushte. And the other thing, man, पुलं काय आवाज रिझर्व करतात त्या मधू म्हणजे प्रत्येक कॅरेक्टरसाठी. लाईक दॅट मधू मलुष्टेचा जेव्हा आवाज येतो, का असं का करायला हवं, गावातले म्हणून तुम्ही त्याला लवडू शकत नाही, त्यांना त्याचं नुकसान झालंय, एसटीने भरून दिलं पाहिजे. हे जे दरवेळेला त्याचं काय तो राईट विंग यंग आयडियलिस्ट, राईट विंग नाही काय म्हणणार आपण, अँटी एस्टॅब्लिशमेंट सॉर्ट ऑफ यंग ब्लड, Young blood, आयडियलिस्ट, राईट? Idealist, yes. Yep. So that is like amazing, and then he has the hots for this Subaka Tengani. That story within a story again. So you have to understand story within a story within a story. There are like ripples of what is happening. So as a listener, you are now keeping track of all this. You are keeping track of Madhu being Madhu within the Mhais story, and now Madhu has his own thing, not an agenda, but he's trying to be Madhu and trying to impress this, and this is the तिच्या साईडनी पण पुलंनी रिस्पॉन्स की ती अशी उगाच त्याच्याकडे अशी मिचमिच डोळे मिचमिची करत असे उगाच त्याला म्हणजे त्याला प्रोत्साहन देणं म्हणजे काय, इफ यू जस्ट लुक ॲट इट इज इनक्रेडिबल. काय छोटं त्यांनी असं मांडलेलं आहे. अमेझिंग. Which brings me back to the your question, right? Who is your favorite character? Hey, it's hard to answer because most of the interesting bits are the interactions between these characters, right? There's no one character who stands out. But these interactions itke changle mandlet ki you just fall in love with the relationships between these characters and what is going on, as opposed to a particular one. But I think, like, to your point, his voicing of the orderly is amazing. That the villager who comes to say, I saw the minute he he asks, has anybody seen this accident actually happening? And one villager comes up and says, I was eating tambaku and then pan and all. And you can immediately picture this guy probably has no teeth, old guy. I don't know. I can see all of this, his cheekbones are sort of sunken and all. It's just like how, like he's doing is a voice and it's conveying so much. But it's precise voice, and that's the other thing. See, that is what you are making of it, which is again so fabulous. So you will make something of it, I'll make something, and each one will do. And but even before we reach that, let's talk of the orderly. That voice is like ingrained in everyone's brain, right? Driver kone hai, license bagu. And even the dialogue, it is so, I mean, this is exactly what the police will say. No matter what, the police will say license bagu, the first thing, because they'll go by the textbook, and so I mean it is so real and yet so amazing to hear it. And the whole voice, the description of the orderly, sorry, I'll just finish, but the description of the voice, की त्यांचा किंवा description of his face, की त्याच्या चेहऱ्यावरनं बराच गंभीर होता आणि झोप झाली नसावी, त्याच्या असं वाटत होतं की झोप झाली नसावी, नाही तर रात्री खूप झाली असावी. आणि the moment the orderly comes, see how the other people are reacting to him.
like because to begin with सगळ्यांना वाटतं की हेच पोलीस आहेत and he's going to do the panchanaमा. So everyone is talking to him with such expectation and everything, and the moment they find out की मला power नाही, जेव्हा तो सांगतो I cannot do the Panchanama, how everyone starts reacting to the whole thing. They're so disappointed and aggravated. I mean, this whole thing, like, you are feeling everyone's emotion in a way. That is, I'm telling you, it is impossible for, there is no, म्हणजे असं दुसरं तिसरं पण कोणी नाहीये की एवढ्या जवळची इमोशन एवढं असं आणू शकेल तुम्हाला क्लोज टू दॅट फिलिंग ऑफ व्हॉट इट how it must be at the time. Yeah. And the orderly is maybe one of my. If I was to forced to pick one, I would pick the orderly as my favorite character, because Survatila, he is so confident and so arrogant and so, and the guy has no power to even do the Panchanama. So it's just hilarious just for that fact, how that switches. Yeah, really good. आणि किती आणि रिलेटेबल आहे अरे, तू बघशील तर की अरे हे असं होतं अरे, आणि डिसिजन मेकर आलेलाच नसतो, कोणाला तरी फक्त तिथे पाठवायचं म्हणून एक काइंड ऑफ अ फॉर्मॅलिटी केलेली आहे आणि तसा तो ऑर्डरली आलेला आहे. असं हे मी म्हणजे हे हसायला काय येतं माहिती का, हे रिलेटेबल आहे अरे, हे असं मी पाहिलेलं होतं ना की तिथे आपले क्वेश्चन्सवर क्वेश्चन्स, टाळाटाळी चालली आहे, काय खरं म्हणजे नुसत्याच सगळ्यांचा टाइम वेस्ट होतोय, ह्याच्याकडे काही लक्षच नाही, आणि त्यातनं हा ह्युमर आहे. आणि तेच ना की पंचनामा वगैरे पहिल्यांदा जेव्हा शब्द ऐकतात, गोइंग अ लिटल बॅक इन द स्टोरी अगेन, की बगुनान आणि जंप्या दामले और सम अनुभवी उतारू इज व्हॉट पुलं सेज, त्यांनी आपापले टपावरचे बॅगा काढून घेतल्या. बेसिकली किती क्लास डिस्क्रिप्शन येते की फ्रिक्वेंट फ्लायर सारखे आपल्याला माहिती आहे काय होणार आहे. हिट द ट्री नाव, वी आर गोइंग टू स्लीप नाव. हे काय होणार नाही, संध्याकाळ काय तू जंप्या तिथे जाऊन कोंबडी मारली तर 3 तास गेले म्हणे, आता हिशोब लाव, म्हैस आहे म्हणे पूर्ण. किती क्लास आहे अरे, ब्रिलियंट. बघून म्हणजे क्लास आहे परत त्यांचं नाव काढलं. आणि परत ते मध्ये बिफोर द पोलीस ऍक्च्युअली कम्स, देयर इज सच अमेझिंग स्टफ. सो एव्हरीवन इज हॅव्हिंग दिस जांभूळ जे उस्मान शेटनी काढून घेतले. ही गेट सम गाय अँड गेट्स लॉट ऑफ दीज, वेल, जांभळाला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात, आय फॉरगॉट. जामुन I don't know in English, really. It's black currant, anyway, doesn't matter. But आणि ते मग everyone starts having the discussion on this diabetes आणि मग homeopathy, आणि this is basically just nonsense talk, basically वेळ जात नाही म्हणून वाटेल ते लोक बोलतायत. आणि तो डॉक्टरला काहीतरी विचारतात, तर डॉक्टर in response he spits the seed, बी फुंकतात. किती बी थुंकून देतात, किती क्लास आहे रे. आणि परत कोणीतरी म्हणतं की नाही, कॉफीमध्ये टॅनिन असतं का, कॉफीमध्ये कॉफी नसतं का, काहीतरी असं. आणि फुलं म्हणतात की हे बोलणारे होते मास्टर असावेत, कारण एवढी चुकीची माहिती एवढ्या आत्मविश्वासाने दुसरं कोण देणार आहे. So this commentary of Pula also, so he's giving this commentary, it's not just the dialogues, right? So yes, which is like, and it's seamless commentary, म्हणजे ते कधी डायलॉग येतात आणि कधी कॉमेंट्री येते, कधी काय येतं, तुम्हाला पत्ता लागत नाही काय चाललंय. you are just going with him, he's taking you for a ride. So that to me is a very high skill and delivery. And even there, I mean, just like the thermos thing, if there is, you could argue that there is an interweaving of traditional medicine like the jambul and some of its benefits, maybe Ayurveda, then you've got homeopathy, and you've got this sort of, let's look at, is it caffeine, tannin, whatever, this sort of the scientific method. All of that is coming to a head, and you could argue Mhais as a story is like that. You've got this this is to this Manlas, I love that expression, it's an explosion, and you've literally got this crash between a Mhais and a bus carrying people from all different parts of Maharashtra, and it's just amazing. So again, there is this clash of times, cultures, ideas that I really like. And to go Bhupal Mandla na, that a lot of this is relatable. Hey mala atta काय म्हणतो आपण, चमक जाणवतंय, ठीक आहे, चमक रहा है मेरे दिमाग में, हिंदी. But what I'm realizing that it is a combination of the relatable and things we never imagined.
Like, let me give you an example. Like this, I have never in my life, before I heard mice, imagined a mice sitting on a cart, you know. And the way he talks about these villagers coming with the carts and running, and how first it's for, the assumption is it's for the people. Okay, that you visualize that. Then the assumption is, oh no, they're going to put the mice on the cart. And then you finally see that. And he also talks about putting the mice on a bailgadi. He talks about putting the mice on top of the ST. And these are things that I have never even visualized in my brain. But, obviously, so there are some relatable elements, and then there are some elements that are just like wacky, crazy things that flash in your mind. So I think that is a very clever intentional or unintentional juxtaposition of the familiar and the imagination driven stuff. Yeah, I think very well put. Also, the particular accents of people, I find it very interesting. आणि फॉर एक्झाम्पल उस्मान शेठ मध्ये मध्ये हिंदी घुसवतोय बघ, विच इज अगेन अ व्हेरी व्हेरी पिक्युलियर थिंग, उस्मान शेठ आणि त्याची फॅमिली. And Pula is saying it, so when he describes Usman Shet, he's already getting into the skin of Usman Shet. Usman Shet and त्याची फॅमिली. काय तुम्ही ते सवाल जेव्हा पुसाण काय तुला आहे की नाही मंडळी, ही काय म्हणते, जायचं की नाही आपल्याला. सो आय मीन इट्स त्याच्यामध्ये न्यूआन्सेस इतके आहेत ना. सो दीज आर टू थिंग्स, राईट. वन इज टू ऍक्च्युअली राईट द थिंग, ओके, इन डिटेल. ओके, so that is the writer's thing, which in itself is incredible as an accomplishment, to do it. And then to actually deliver it, in a one act, in a one act play, sort of, describing this whole incident. And remember, these recordings, there were no edits. These were on a total analog machines, so there was no editing, there was no retake. So the kind of command he must have had when he did it, start to end. And of course he might have had some papers for reference, but I mean, the papers are just there for like kind of pointers. It's not this thing is playing in his head, and to get those voices at the right time, it is seamless. Just look at from a delivery point of view of the man, ki Pula हे काय लेवलचं काय म्हणू आपण त्यांना, आर्टिस्ट्रीज आहे की it is seamless from point one, from the first second to the 45th minute. It is like a seamless delivery, and I find now it is, if you look at it now and you look at the comedians now, when you are used to having like 10-minute sets, or even if there's a real long set, there are so many pauses, right? There is so much time that they take to build up. एका जोक बिल्ड करायलाच इतका वेळ घेतात ते, म्हणजे लेट्स से की मध्ये मध्ये there is a lot of empty space, and we accept that. But look at this, for example. It's so compressed, and yet it is not boring or it's not overdone. So for me, that is, it's just a master stroke of something that is that can be, I don't see it being matched anytime. बरोबर आहे. आणि ते इथे मग असं प्रश्न पडतो की रायटरची एक्सलन्स बघावा का परफॉर्मरचा एक्सलन्स बघावा या माणसाच्या, कसे मार्क्स द्यायचे. काय म्हणजे 8 कॅरेक्टर्सचे अख्ख्या त्या 40-45 मिनिटात कुठेही हे सुटत नाही, त्यांचा रिदम म्हणा की त्यांची टोनॅलिटी म्हण. प्लस परत मगाशी जे आपण पंचनाम्याचे जे विटनेसेसचे वेगवेगळे आवाज, ते पण कसे केलेत, हे म्हणतो ना की अरे असे हे होऊ शकत नाही, असं कॉम्बिनेशन रायटर आणि परफॉर्मरचं इतकं पट्टीचं काम. Absolutely. And story, तू पाहिलंस, the story in itself is funny, right? Now what is the story? It's just a pure story, is very simple yet funny. Stories किती मैस येते, आणि सगळं हे डिस्कशन होतं पंचनामावर, the owner wants money and all. Eventually सगळं पंचनामा आफ्टर lot of difficulty होतो, आणि ती मैस निघून गेलेली असते. So the mice is not even seriously injured. After all this, that story itself is so funny की म्हणजे it is over nothing basically. This like the whole, काय म्हणतात त्याला, what is it? The joke is on us. The joke is on us basically. The joke is on the passengers. दुसरं काही नाही. My God. And आता जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, जांभळाची मी आता रिसर्च टीम कडनं माहिती काढली, तर त्याला जावा प्लम किंवा इंडियन ब्लॅकबेरी. जावा प्लम, ओके. Indian blackberry. Indian blackberry is good. Yeah, it sounds very niche. Yeah. No. Yeah. No, I'm just, thank you, research team.
When I discuss it with you guys, how do I put it? Everything is amplified in terms of the artistry of the man. You know, uh, it's just amazing. Of course, I It's understand. फॅब्युलस. म्हणजे की काय तू म्हणतोस तसं कुठे मार्क द्यायचे त्यांना. आणि इन लाईक he basically, if you look at him from a writer's perspective now, what kind of observations he must have had, because he must have obviously been subject to this, not one perhaps incident. I'm not sure की हे खरंच त्यांच्या आयुष्यात झालं होतं का, this one incident, but I'm sure he's been subject to, I mean, the police interaction, I'm sure he's subject to a lot of times. The way the पुढारी कसा स्वतःला प्रेझेंट करतो, पॉलिटिशियन, तर ते त्यांनी बऱ्याच वेळा पाहिलं असेल. तर हे जे त्यांचे इन्फ्लुएन्सेस आहेत, पण ऍक्च्युअल ऑब्झर्वेशन ऑफ दीज लिटल थिंग्स, न्युआन्सेस, म्हणजे ती बाटली, केरसुणी, लोक कसं बोलतायत, मी महडणारे महड गाव, हे जे म्हणजे छोट्या 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 गोष्टी, हे जे आहेत, आणि देन ब्रिंगिंग इट बॅक. सो आय थिंक फॉर पुल ॲज अ पर्सन, ही वॉज रिअली gifted, and yet I run out of adjectives to describe his prowess, to come up with such a thing as a writer first, and then as a in the form of the katha kathan. So amazing. Yeah, and just two more things to add to that. One is, look at how much he has packed into this 45-minute session, right? I mean, we have barely covered, I would say, maybe a quarter of the things that happen in that 45-minute discussion, and it's taken us about the same amount of time to just talk about a quarter of that. It's just amazing. So we've always been, we appreciated his art of brevity, or what just saying very little that gets the job done. I think that this is a prime example of that. And one thing, I know, Vineet, in the past, we've always said, how is Pula a stand-up comic, and just 30 years ahead of what nowadays we're very familiar with. And it is one of the things I think is different is, you cannot enter an ST now and not think of Mhais, or so many things like that. Every character that he introduces, and the way the character interacts with something specific, be it weddings, be it education system or schooling, you cannot now not think of this when you do that. But a lot of stand-up comedians, they have their moment, you enjoy them in the moment, and you have fun, etc., and you move on. But I think तू जसं म्हणतोस ना, the subtle, what is that phrase, great art shifts your consciousness in subtle ways. Ever so I think little. Pula manages to do that more than most. Maybe that's because it's much more relatable. But I definitely feel like he has changed how I think about some things that I would not have had I not listened to him. And that's something unique. And I think on that note, we can close down today's session. तुम्ही म्हैस ऐकलं नसेल तर जरूर ऐका. आय होप की आमचा पॉडकास्ट ऐकल्यानंतर तुम्हाला असं वाटेल की म्हैस आपण जरूर ऐकू. आणि ज्यांनी ऐकलंय ते आय एम शुअर परत जाऊन ऐकतील. आय एम पॉझिटिव्ह, इन स्पाइट ऑफ अवर पॉडकास्ट, दे स्टिल गो अँड लिसन टू. बट हॅव्हिंग सेड ऑल दॅट, धन्यवाद आमच्याबरोबर आमचा पॉडकास्ट ऐकल्याबद्दल, आणि लवकरच भेटू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. So for now, वादच नाही कडनं. Thank you and goodbye. See you soon. Bye-bye. See you. Bye. Thank you. सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी. गगन में आवाज हो रही है,